What do you think about Mr. Harper saying that he accepts the broad strokes of the Manley report? He'd like the mission extended indefinitely with the two conditions that Mr. Manley wrote up. You have two parties in this House who want to continue to have a role for Canada past February 2009. But there is a gulf of differences about how we see things. We Liberals have a very clear position. We didn't change for a year. And the Prime Minister comes today, it's still very vague. And it looks like what you said. It looks like a design for a never-ending mission. And this we are completely against. We think it's a mistake for Canada, for NATO, and for Afghanistan. The timeline is necessary because it gives the incentive for everyone to come with targets and to deliver something that will avoid for Canada to be in a ever-ending mission. Well, Elle est très vague, sa position. Notre position est claire, elle est connue depuis un an. Nous sommes intéressés à ce que le Canada joue un rôle après février 2009. La façon dont le Premier ministre en a parlé aujourd'hui, il est apparu comme une recette pour l'enlisement. Une mission sans date butoir, une mission sans objectif précis. Et c'est évident que sur cette base, il y a un monde, un univers de différence entre sa position et la mienne. Maintenant, si vous me demandez si je suis prêt à dialoguer avec le Premier ministre du Canada, c'est mon devoir comme chef de l'opposition. Et je dialogue avec tous les Canadiens sur la question de l'Afghanistan. Donc je peux bien en parler aussi avec le Premier ministre du Canada. Ce que vous dites, c'est que 1000 soldats de plus et du matériel militaire de plus, c'est pas suffisant pour vous pour accepter que la mission soit prolongée. Ça vous prend autre chose. Oui, bien sûr que ça prend autre chose. Ça prend d'abord de la part de ce gouvernement de la transparence, de l'honnêteté, la disgrâce auquel on assistait encore aujourd'hui. Un gouvernement est capable de dire les choses telles qu'elles sont au sujet d'un enjeu aussi grave que la torture. Je ne trouvais pas qu'il y a un contraste poignant entre la supposée main tendue du Premier ministre et son comportement en Chambre aujourd'hui pour des questions très claires et très précises que nous lui avons posées. Quand aimeriez-vous voter, M. Dion? À quel moment est-ce que vous aimeriez voter là-dessus? La dernière fois, le Premier ministre a agi de façon insensée. Il a imposé à cette Chambre un vote au bout de 6 heures. Alors que nos amis néerlandais en ont discuté très longtemps. Et il a menacé la Chambre d'une élection si on ne votait pas selon ce qu'il voulait, alors que l'opposition officielle était au milieu d'une course au leadership. Alors c'est vraiment pas à la hauteur de la fonction de Premier ministre. J'espère que cette fois-ci, nous aurons en effet le temps d'en débattre entre parlementaires. Et bien sûr que si le Premier ministre veut s'asseoir avec moi, je suis prêt à discuter avec lui. Mais je veux de la transparence. Je veux pas de secret, je veux pas la disgrâce auquel on a assisté aujourd'hui. Well, it will depend on what the Prime Minister will propose. If he's proposing something when it's obviously that he will not have the support of the official opposition, I would say to him, why you want to do that, unless you want to make it a partisan matter. But I think we need to know more about what the Prime Minister has in mind. He has been very vague today, and the way he described it is like a recipe for a never-ending mission. But do you think he's doing better now in making his case? What more precisely do you want to know from Mr. Harper? What's you want to hear? We want to know more about the Prime Minister, about what he wants to do for diplomacy, what he wants to do for development, what he wants to do for the detainees, what he wants to do in his working with NATO. For instance, how can we explain that NATO was not aware of the interruption of the transfer of detainees? What is this way to not work as a team? There is a lot of problems. What about the principle of rotation? The Prime Minister, for the first time today, has said it's a test for NATO. It's something we are saying for a year. So if it's a test for NATO, he should push for the principle of rotation, because if we don't have this principle, I don't see how the mission will stay for the long haul. Some countries like Canada and the Netherlands will not accept a never-ending mission. The Prime Minister may accept it, Kenyans will not. Vous allez parler à M. Dion, vous allez parler à M. Harper jeudi encore là-dessus? Écoutez, le Premier ministre, à chaque fois que le Premier ministre veut me voir, je suis disponible pour le voir. Mais une chose doit être sûre, je n'aime pas du tout les cachotteries. Je n'aime pas la façon dont ce gouvernement cache des choses aux Canadiens, comme il l'a fait encore aujourd'hui en Chambre. Moi, je crois à la transparence et je suis prêt à dialoguer en toute transparence et à jouer mon rôle de chef de l'opposition et à me préparer à être Premier ministre de ce pays. Is he handling the issue better this time than he did in 2006? Do you think he's off to a better start at least?
Can you repeat your question, Stephen? Do you think Mr. Harper is handling this issue better than he did in 2006 when, as you mentioned, he allowed very limited debate before going forward to vote? Do you agree with the tactics? I would only say that he has a lot of room for improvement. Mr. Dion, can you tell us what conditions it would take the Liberal Party to support the Conservatives? Because he did open the door to talking to you before any decision was made on a motion. Yes, and I will talk to him at any time he wants. And again, I will repeat, we need a lot of improvement about transparency, a lot of improvement about honesty, a lot of improvement about development, management. In our submission to the Manley report, we came with a list of shortcomings that must be addressed. We need also to see the principle of rotation recognized. There is a lot of differences, as you see, and we don't want a never-ending mission. But would you stay under those conditions in a combat role in Kandahar? You'd always said no to that. In the Exactly. Our position doesn't need to change. We think it's a good one. This being said, we want to stay after February 2009 and to play a role. I always said that as an opposition, we cannot design it because we don't speak with our allies. We have a little discussion with the president of Afghanistan, and it's not our role. We are the opposition. It's for the government to design something that makes sense after February 2009. But if you want, no, we don't want a combat mission after February 2009. Merci beaucoup. Merci beaucoup. It's a training that's going to involve some troops. You had 31 amputations.